So divisibility rule, I think yesterday fundamentals are completed. So 2 divisibility rules and 3 divisibility rules, okay, and 4 divisibility rule, right? Okay, so move on to first problem, guys. Here, if a number is divisible by both 11 and 13, then it must be necessarily. It must be necessarily. So what is the answer, guys? Which option is the right answer? If a number is divisible by 11 and 13, it must be necessarily. Okay, so must be necessarily 11 into 13. Both numbers are divisible. That's why option 3 is the right answer. Clear, guys, all of you? So ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది 11 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అండ్ 13 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే it is divisible by 11 and 13. Says or no? It's a general problem, guys. Here, all of you please respond. Okay, right, and move on to next one. If 5432 hash 7 is divisible by 9, then the digits in place of star mark is. Okay, so what is the 9 divisible rule, guys? Here, what is the 9 divisible rule? Sum by 9. Sum by 9. So the given problem here, 5, 4, 3, 2, hash mark or star 7. Okay, right. Add the total numbers, guys. Here, add the total numbers. Are using divisibility rules. Are using divisibility rules. Okay, so digital sum. Using digital sum also. What is the digital sum? Does not count 0 and 9 and does not count 0 and 9. Okay, 0 ni 9 ni count చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, so clear గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. 7 plus 2 9 does not count. 5 plus 4 9 does not count. And remaining is here 3 ఉందండి. రిమైనింగ్ 3 ఉంది ఇక్కడ. అంటే ఈ స్టార్ ప్లేస్ లో ఏ నంబర్ ని మనం యూజ్ చేస్తే, ఆ స్టార్ ప్లేస్ లో ఏ నంబర్ ని యూజ్ చేస్తే అది 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఆ స్టార్ ప్లేస్ లో ఏ నంబర్ ని మనం యూజ్ చేస్తే అది 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 0 అండి. 0 చేసామనుకోండి 3 plus 0 0 3 అవుతుంది. ఓకేనా, 1 యూజ్ చేస్తే 4 అవుతుంది. 4 is divisible by 9 కాదు. 6 యూజ్ చేద్దామండి. 3 plus 6 ఎంత? 9. 9 is exactly divisible by 9. Yes, so that's why option 3 is the right answer. Clear, and all of you? 9 divisibility rule. Say yes or no. Yes, sir. Okay, so 9 divisibility rule is sum by 9. Next, the least number which must be added to 6709 to make it exactly divisible by 9. And first read the question properly, we'll get the answer just within fraction of seconds. The least number, okay, the given number 6709, it must exactly divisible by 9. So 9 divisibility rule ఏంటండి? Sum by 9 కదా. సో 9 divisibility rule అంటే సింపుల్ గా మీరు డిజిటల్ సమ్ యూజ్ చేసేయండి. డిజిటల్ సమ్ అంటే డస్ నాట్ కౌంట్ 0 and 9 అండి. ఓకే, అంటే 9 ని 0 ని కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 6 plus 7 ఎంత? 13. 13 అంటే ఎంత? 4. ఈ 4 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే మనకి సో 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే go through option verification. What is the first option? 5 and add here 5. 4 plus 5 9. 9 అనేది 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? Yes, so that's why option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. Once again, guys, all of you. Okay, right. So what is the answer, guys? Anyone? Which of the following number is not divisible by 18? Not divisible by 18. So 4. Okay, very good. Inka, anyone? So 18 తో divisible అవ్వాలంటే ఫస్ట్ 2 తోటి 9 తోటి అది divisible అవ్వాలి ఈవెన్ నెంబర్ అనేది. రైట్, గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది సో 2 తో divisible అవుతుందా? ఎస్ అవుతుంది. 9 తో divisible అవుతుందా చెక్ చేయండి ఒకసారి. సో 9 తో divisible అంటే డస్ నాట్ కౌంట్ 0 and 9 అండి. అంతేనా? Yes or no? Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి. 5 plus 4 అండి 9 అండి. దట్ డస్ నాట్ కౌంట్. 6 plus 3 9 డస్ నాట్ కౌంట్. అండ్ గివెన్ నెంబర్ 9 తో divisible అవుతుందా? నో, ఐ థింక్, రైట్. మనకి ఏం కావాలి? నాట్ డివిజిబుల్ అన్నాడు అంటే 0 డివిజిబుల్ అవుతుంది కదండి. 5 4 0 3 6 ఇట్స్ డివిజిబుల్, రైట్? ఎందుకంటే 2 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే ఆన్సర్ మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు. మనకేం కావాలి? నాట్ డివిజిబుల్ కావాలి. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి, సేమ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి 5 4 3 9 సేమ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది డివిజిబుల్ అవుతుంది.
ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా సో 5 4 3 6 సేమ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే నాట్ డివిజిబుల్ అవుతుంది ఓకే రాంగ్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చండి మనం ఓకే సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ ఇస్ నాట్ divisible by 18 18th divisible అవ్వని ఆప్షన్ కావాలి అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి నెక్స్ట్ వన్ అండి what is the smallest number that should be added to 89 35 7 to make its exactly divisible by 9 and 4 sir. yes very good 4 అండి సో సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ గివెన్ నంబర్ ని సో 8 9 3 5 7 ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ 9 అంటే డస్ నాట్ కౌంట్ అండి మనకి ఇక్కడ 9 ని కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా 9 7 ఉన్నాయి ఇక్కడ నో అండి ఓకేనా సో 8 ప్లస్ 3 ఎంత అండి 11 11 ప్లస్ 5 ఎంత అండి ఫాస్ట్ గా 16 sir. ఓకే సో 16 ప్లస్ 7 ఎంత అండి ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు సింపుల్ గా మనం 9 తో డివిజిబుల్ అయ్యే చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ సో 8 ప్లస్ 3 ఎంత అండి 11 అండి 11 ప్లస్ 7 ఎంత అండి 18 అండి 18 అంటే ఎంత అండి 9 అండి అంటే కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా అండ్ రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ 5 ఉంది ఈ 5 కి ఏ నంబర్ మనం యాడ్ చేస్తే గివెన్ ఆప్షన్స్ లో అది 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుందంటే 4 యాడ్ చేసామనుకోండి అది 9 అవుతుంది 9 is exactly divisible by 9 కాబట్టి దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 is the రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చండి ఓకే రైట్ అండి నెక్స్ట్ వన్ if 78 star mark 39 45 is divisible by 11 where hashtag is a digit then hashtag is equal to and 11 divisibility rule check చేయండి 7 8 star mark or hashtag 39 45 is exactly divisible by 11 or not so already you know అండి so 11 యొక్క divisible rule ఏంటి ఈవెన్ నంబర్ ప్లేసెస్ మైనస్ ఆడ్ నంబర్ ప్లేసెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి ఓకేనా సో మనం ఏం చేస్తాం 1 by 1 చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం మనం 1 by 1 చెక్ చేస్తాం అంటే 7 ప్లస్ స్టార్ ప్లస్ 9 ప్లస్ 5 మైనస్ రిమైనింగ్ నంబర్స్ 8 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 ఓకే ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 సమ్ చేయండి టోటల్ సమ్ చేయండి ఒకసారి సో 9 ప్లస్ 7 ఎంత అండి 16 16 ప్లస్ 5 ఎంత అండి 21 ప్లస్ హ్యాష్ మార్క్ ఓకేనా రైట్ మైనస్ 8 ప్లస్ 3 ఎంత 11 11 ప్లస్ 4 ఎంత 15 ఓకేనా 15 రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి 21 మైనస్ 15 ఎంత అండి 6 అండి 6 ప్లస్ స్టార్ మార్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి అంటే వచ్చిన డిఫరెన్స్ ఎలా ఉండాలి మనకి 11 తో డివిజిబుల్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి లేకపోతే 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి స్టార్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏ నంబర్ ని యూజ్ చేస్తే మనకి 11 డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే 1 యూజ్ చేసాను అనుకోండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ 7 అవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ 0 థర్డ్ ఆప్షన్ 3 సో 6 ప్లస్ 3 ఎంత 9 మనకేం కావాలి 11 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే 5 యూజ్ చేసాను అనుకోండి 6 ప్లస్ 5 ఎంత 11 అంటే 11 is exactly divisible by 11 కదా సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 4 is the right answer అని చెప్పొచ్చండి ఓకే సో రైట్ అండి సో ఇంకా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే డివిజిబిలిటీ రూల్స్ తో మనం ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటామండి ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలంతే ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటే ఆన్సర్స్ అనేవి మనం వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో మనము సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాము క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ